మహారుచికి స్వాగతం. ఈరోజు మహారుచి ఛానల్లో క్యారెట్ బీన్స్ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత తాలింపు గింజలు, ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిరపకాయలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత బీన్స్, క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. క్యారెట్ బీన్స్ వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలి. ఈ ముక్కల్ని సిమ్లో మూత పెట్టి 5 నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి. ముక్కలు కొద్దిగా మగ్గిన తర్వాత వాటర్ వేసుకోవాలి. క్యారెట్ బీన్స్ బాగా మగ్గిన తర్వాత కారం, ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఉప్పు కారం వేసిన తర్వాత చివరగా పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసుకోవాలి. రుచికరమైన క్యారెట్ బీన్స్ కర్రీ రెడీ. ఈ వంట మీకు నచ్చినట్లయితే మహారుచి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.